This kilogram of baby eels has just sold for over $7,000. Angulas are the young of the European eel. They're a delicacy in Spain, where every year they're auctioned off for thousands of dollars. But angulas are tiny. Fishers need to catch 3,000 of them to reach 1 kilo, a task that requires spending entire nights in the water, in total darkness, braving strong tides and stormy seas. And while angulas are prized for their crunchy texture, they have a very mild taste, almost non-existent. Lo que hace a la angula tan especial es la finura que tiene en boca a la hora de comer. So, who buys baby eels, and why are these fish so expensive? It's midnight in Ribadesella, in the north of Spain. And it's the first day of the baby eel season. Esperemos pescar algo. Mucho no, porque el tiempo no acompañó. Manolo has been fishing eels for the last 33 years. He's one of 46 fishers here in Ribadesella who are licensed to fish angulas. Tonight marks the beginning of a 4-month-long season. Cuando llega la temporada de la angula, yo me siento muy diferente. Me siento con ansia, me siento nervioso, a pesar de que ya son unos cuantos años, pero todavía noto como la primera. The fishing takes place at night when the eels are most active. Miramos los mejores momentos, los más propicios para la pesca, siempre es la pleamar. The first thing Manolo does is assess the water. Right now, although awake, the eels are hiding in the sand, so he relies on the movement of the water to reveal them. Nosotros lo que buscamos es más que nada el sitio donde las olas se juntan, porque trayendo la angula de un lado, trayendo la angula de otro, las deja siempre en esa zona. To fish, Manolo uses a custom rake called a ceazo. Entonces nosotros metemos el ceazo en el agua y levantamos antes que venga la ola de atrás. Es el ceazo bien asentado en el suelo, porque si te queda colgando, la angula que te pasa por abajo no entra en el ceazo. Manolo's timing needs to be spot on. If he lifts the rake 1 second later than he should, the same wave that pushed the eel into his net can also wash it back into the sea. Cayó. Estamos a la caza. Even with the right equipment, baby eel fishing has a serious risk of coming back empty-handed. That's because there is one thing Manolo can't predict: the weather. Nada, hoy es un día tranquilo. Normalmente esto es muy pocas veces. Lo que tiene que haber es temporal de mar, que haya mucho oleaje, que sean las olas grandes, que arrastre todo el fondo. Tonight is also a full moon. While it may give him some light on this dark beach, it's not ideal, as some eels may confuse it with daytime and stay buried in the sand. Lo que tenemos que buscar es cuanto más oscuro, para la angula es mucho mejor. Pues no va bien la cosa. Bueno, se está acercando la hora, ¿eh? Vamos a cambiar de playa, vamos a ir hasta la playa de San Antolín. This change of beach is a gamble for Manolo. There is no guarantee there will be eels there. That's because much is still unknown about their life cycle. The Angulas' journey starts very far away, in the Sargasso Sea, a region of the Atlantic Ocean close to the Caribbean. There, adult eels spawn and die, and their hatchlings travel through the Gulf Stream until they reach the coast of Spain, seeking fresh water. When they arrive, the Angulas are transparent. As they move out of the salty ocean and into rivers, the higher temperature of the fresh water will turn them from transparent to black as they mature into adult eels. Catching them before this transition occurs is essential. But the eel's exact journey is unknown, and it's impossible to predict the number of angulas that will arrive at the start of the season. Estos años de atrás vienen a hacerse pues unos 1.500, 1.700, aunque el año pasado disminuyó drásticamente hasta alcanzar unos 780
kilos aproximadamente. This unpredictability makes Manolo's job even more difficult. Pues con eso, si cojo al final de la noche 50 gramos, ya son. Posiblemente sea el peor comienzo de hace mucho tiempo. The eels Manolo finds tonight will be the most expensive of the season. That's because buyers will pay a premium for the first night's catch. Mañana esperemos que tengan buen precio. Ah, mira, tenemos una. Ahí está. El récord me parece que eran sobre 5.000 euros y... mira, 3. 4. Manolo caught 90 grams tonight. He doesn't know how much it will be worth yet. Before the eels are sold at the auction, workers at Ribadesella market clean them with a sponge to remove all the excess water that could affect their weight. 1.4 kilos arrived at the market today, the total catch of all fishers working last night. On a good day, the total catch can weigh 5 or 6 kilos. Today's low total will make this auction even more competitive. Bidders for the Angulas are typically restaurants in the area, and the lucky chef who will get to cook the eels is there in person to make the bid. Y cuando llega también la subasta y esa piquilla sana, esos nervios de a ver quién este año va a quedarse con la angula, también es emocionante. Manuel is the chef at El Campanu, a restaurant in Ribadesella. He holds the record for the highest ever bid. His restaurant paid €6,620 per kilo in 2019. La subasta del pescado se hace a la holandesa. Esto lo que quiere decir es que se pone un precio alto y va descendiendo. Desciende de 10 en 10. The auction itself is very quiet. It's done using a screen, and each buyer has a remote control that they use to make their bid. ¿Y sabes quién va a ser el que va a pelear contigo? Aquí tienes que ser un poco lince a la hora de tocar el botón. Manuel made it. He gets to cook the first kilo of Angulas of the season for €7,280. That's a new record high. Yo me estaba fijando en la persona que iba y yo vi como hubo un movimiento ahí un poco extraño de esa persona hacia la puja y entonces calqué. Quedamos nosotros con la angula este año. Out of the whole batch, those 90 grams that Manolo fished last night were worth €655 today. Muy buen precio, muy contento. La pena es que se pescó poco, claro, por eso el precio que tiene. Pero contento, todo bien. But not all baby eels cost over €7,000. Cost is variable depending on the time of year. That's why for fishers like Manolo, it's impossible to rely on just angula fishing for a living. El primer día, la subasta del primer día, económicamente para mí no supone mucho. Lo importante son los 3 meses y 29 días restantes. Eel fishing here in Ribadesella is heavily regulated. Fishers like Manolo are only allowed to fish baby eels between November and February, with 5 mandatory rest days each month. Each fisher needs to hold a license, and certain beaches are no fishing zones. Breaking any of these rules can cost as much as €6,000. These regulations mean that the price of angulas has skyrocketed in recent decades. Cuando empecé a pescar con mi padre, yo llegué a vender la angula lo más barato a 8.000, 10.000, 12.000 pesetas de la época. Y ahora en las últimas campañas lo llegamos a vender hasta 810. Fue lo máximo que vendí. El kilo, 810 euros. In the last 50 years, the demand for the increasingly scarce eels has risen so much
that Angulas, a cheaper copy of baby eels, were born. Angulas are made of surimi, the same fish paste used to make imitation crab, and cost 62 times less than Angulas. They are now just as popular as the real thing. This makes cooking with real baby eels a delicate task for chefs like Manuel. He needs to make sure the subtle taste of the Angulas shines through and that they don't lose their texture, or they could be mistaken for their cheap imitation. Angulas can't be cooked alive because they'll release slime, so Manuel treats them with a tobacco infusion first. Y ahora ya estamos notando cómo la angula ya empieza a quedar tersa, a quedar más dura, va perdiendo la fuerza según va cogiendo la infusión de tabaco. He then removes the unwanted slime by hand. Por eso este proceso tiene que ser, es el más costoso, el que más tiempo lleva y el más delicado de todos. Lo más importante de limpiar la angula es que pierda esa merma para que no deje ese mal sabor que deja, cambia la textura y el sabor totalmente de la angula. Metemos agua hirviendo. Cuando ya empieza a quedar blanca, sacamos la angula y directamente la pasamos a frío para cortar la cocción. Esa textura que tiene la angula, una textura blanda, combinando el ajo y el picante, es una explosión de sabores en la boca. Despite the proliferation of Angulas, in the last few years, real Angulas have enjoyed increased popularity. The first day auctions generate a lot of buzz, with chefs arriving from all over Spain to make their bids. La demanda en este primer día de subasta ha subido. Hay muchos más compradores en estos últimos 10 años y están dispuestos a pagar mucho más por ese primer kilo de angula. Baby eels have become so popular that overfishing and smuggling are serious risks. In 2017, Spanish police uncovered an international trafficking operation headed for China, which included €2 million worth of Angulas. But it's unclear if the seasons to come will be able to support this rise in demand. The European eel is listed as critically endangered, and fewer baby eels arrive at the beaches of Ribadesella each year. Llevo hacía 33 años que no perdí ninguno. Y sí es cierto que si miras a los años de atrás, de 10, de 15, de 20 años, las capturas bajaron. También bajaron los pescadores. There are different theories for this decline, including climate change, habitat deterioration, pollution, and overfishing. But for Manolo, fishing Angulas is not about money. Pues la verdad que a mí la pesca de la angula me encanta. Son muchos años y ya desde pequeñín, que iba con mi padre con 13 añinos, 12 añinos, ya empecé a disfrutar porque me gustaba la pesca. A ver, yo me encanta estar aquí.